The next observation is effect of potential on photoelectric current. Next observation, effect of potential on photoelectric current. Effect of potential on photoelectric current. This is the second observation. So in the first observations, as we study, when we increase the intensity of this incident light, the current increases. The intensity and the current has a linear relationship. So already we studied about that intensity and the photoelectric current. As we increase the intensity of the incident light, what happens? The photoelectric current will increases, and these two has a linear relations. By observing this graph, we come to know that the intensity is directly proportional to the photoelectric current. The photoelectric current in the circuit is directly proportional to the intensity of the incident radiations. So ಹೇಗೆ intensity ನ ನಾವು increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಸಮೀಪ ಹೇಗೆ ತಗೊಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನಾವು this is the first observation. Now the second observation is potential difference between these two plates, that is the emitter plate and collector plate, and the photoelectric current. So we have a commutator. This is the arrangements. We can make this plate A as positive or negative. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So in order to study the effect of potential on photoelectric current, the things we have to remember here. So here we are fixed a frequency of incident radiation. Fixed frequency. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಕೇಸ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ a fixed intensity I1. Fixed intensity I1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಫೋಟೋ ಎಮಿಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ವಿಂಡೋನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು I1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Frequency of the incident radiation is fixed and intensity of the incident radiation is also fixed. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1, so we maintain this collector plate at some positive potential. Initially ಈ A ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 A is plate A ಅಂದ್ರೆ this is the collector plate. Plate A is maintained at some positive potential with respect to C
ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ನ ಬಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನ ಜಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ದ ಎ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎ and the C is connected to plate C. So however we maintained a collector plate at some positive potential, but we did not apply any voltage. Just ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಈ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ the incident light, the electrons will ejected out from this emitter plate. These electrons are attracted by this positive plate because A is connected to positive terminal of the battery. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಲೈಟ್ ಈ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ emitted electron constitutes some electric current in the circuit. ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ನ ಇಟ್ಟು ನಾನೀಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ಇಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಂಡೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. As soon as the light falls on the emitter plate, the electrons ejected out. Due to that electrons, we observe the current in the circuit. Alright. So initially we observe some current in the circuit. ಯಾವಾಗ potential V is equal to ಏನಿದ್ದಾಗ 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ we observe some current. Clear ಆಯ್ತು? Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ as we increase the positive potential of this plate A, the electrons attracted more and more. Again ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ವೋಲ್ಟಿಗೆ 2, 3 ವೋಲ್ಟಿಗೆ 3 ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, 10 ವೋಲ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Once we reach the maximum voltage, maximum positive voltage ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು, only 10 electrons attracted by this positive plate. So awaga we can observe the maximum current in this circuit. There is no increase in the current. The current becomes constant. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, saturation current ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ initially we maintain this collector plate at 0 potential. As we increase the positive potential of this collector plate, the number of electrons attracted by this plate gradually increases. At a particular positive potential, all the electrons are attracted by this plate and form a constant current in the circuit. That constant or maximum current in the circuit is called what? Saturation current ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ so potential versus photoelectric current. So along y-axis this is photoelectric current,
photoelectric current, and this one is zero potential. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ positive potential, and this side is negative potential, positive potential and negative potential. At zero voltage we observe some current in the circuit. At zero voltage we observe some current in the circuit. So this is the current at zero voltage. As we increase the positive potential, the current increases gradually. At a particular voltage, the current becomes maximum. So this is the maximum photoelectric current. This maximum photoelectric current is called maximum current. So this maximum current is called saturation current. Saturation current. Saturation current. So the intensity navali R1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, intensity is R. ಇದು ಯಾವಾಗ step 1 we maintain a plate at some positive potential and we increase the positive potential of plate A. Plate A ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಿ, positive potential ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ positive potential ಅನ್ನು increase ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ step 2 we reverse the connection. So in step 2 the plate A is now maintained at some negative potential. Plate A is maintained at some negative potential with respect to C. Now C is positive potential and A is negative potential. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here B is connected to C and A is connected to G. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now the G is connected to negative terminal of the battery, therefore anode plate or collector plate is connected to the negative potential. So at zero voltage we observe the same current as we observed in the first step. So ಅಂದ್ರೆ zero voltage ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ zero voltage ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. So we increase the negative potential of this plate A. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದು ರಿಪಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ if we increase the negative potential of this plate A, the repulsion force also increases. Due to these repulsions, only few electrons which are capable to come to reach this plate, those electrons constitute the current. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ is called the stopping potential ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, which stop the
photoelectric current in the circuit. This is the negative potential. ಇದನ್ನ minus V01 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is the minimum negative potential at which photoelectric current becomes zero. This point is called stopping potential ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಆ potential ಗೆ ನಾವು stopping potential. ಹಾಗಾದ್ರೆ stopping potential ಅಂದ್ರೆ this is the minimum negative potential at which the photoelectric current becomes zero. This is the minimum negative potential at which the photoelectric current becomes zero. Is called what? Stopping potential ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ cut off potential ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Stopping potential. Stopping potential or cut off potential. Stopping potential or cut off potential. Okay, so stopping potential andre that is the minimum negative potential at which the photoelectric current is zero is called stopping potential. So initially we fix the frequency of the incident ray and intensity of the incident ray. The same process we repeat for different intensities. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಡಾಟಾಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟಾಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. So to increase the intensity of light, we decrease the distance between this emitter plate and source. ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು 1 ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ತಗೋತೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ I2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I2 is greater than I1 because intensity increases. As we move the source towards the window, what happens? Intensity increases. So ಹಾಗಾದ್ರೆ next we repeat the same thing again and again for different intensities or higher intensities. ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ photoelectric current. So here we increase the intensity means photoelectric current also increases. Initially for the second case, initially it has some current, it is greater than the first one. If for example in 1 ampere current ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ we maintain a collector plate at zero potential. Zero potential, we observe some current in the circuit. As we increase the positive potential of a plate A, the current increases. Current increases and at a particular positive potential current becomes constant. This is what I. So what it indicates, just see the height of this. This is the first intensity light and the second. So this height indicates the intensity is directly proportional to what? Current. Saturation current also increases here. We are increasing the intensity of light. When we observe the graph, the saturation current also increases. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ at some negative potential and we increase gradually. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಡನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಝೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಝೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು S1 ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ I, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ and its intensity is I. So as we increase the intensity of light, what happens? Current also increases. Therefore we observe some current at zero potential. As we increase the positive potential, the current increases, and for some positive potential it becomes maximum. This is I3. So here I3 is greater than I2 is greater than I1. So the ಮೂರು ಲೈನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, as we increase the intensity, saturation current also increases. Therefore the intensity is directly proportional to current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ observations ಇಂದ. Next we maintain that A at negative potential and gradually increase the negative potential. The current decreases rapidly at same negative potential. Again the current becomes zero. Again the current becomes zero. So here we fix the frequency of the incident ray, just we are changing the intensities. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ತೀರಾ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ we come to know that the intensity is directly proportional to the saturation current. As we increase the intensity of light, saturation current increases, but the stopping potential will not change. So the graph ಇಂದ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. So what it shows, potential is nothing but what, energy. Remember, right? So hagadre intensity and potential has no relation. Therefore the stopping potential is independent of intensity of light. So hagadre ee color light dimmer irli brighter irli photoelectric effect anta ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. So whether this point indicates what, the intensity means the stopping potential is independent of the intensity of light. The stopping potential is independent of intensity of light. Intensity of light. Bardra? Right. Next, one more point we have to remember in this case. Here we fix the frequency. Frequency ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. By observing these things we can say the frequency is directly proportional to what, stopping potential. So ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ,
First result, as we increase the intensity, saturation current increases. Stopping potential is independent of intensity of light. Next, stopping potential and frequency has direct relation. Direct relations is to point in a nentinu. So here we are maintaining some potential difference across this emitter plate and collector plate. The emitted electrons, these emitted electrons has some kinetic energy. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಐತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ, ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We have the expression of potential difference. W is equal to V is equal to W divided by Q. W is equal to Q into V. So here W work is converted into energy ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So here kinetic energy ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This is equal to E ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ E. Next potential, V is the potential. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is a V naught ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. V naught is the potential. E is stands for what? Charge on an electron. Therefore we can write the expression of maximum kinetic energy of an emitted electron is E into V naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. E into V naught. So the V naught stands for what? Stopping potential. So this is the stopping potential. Stopping potential. And this is the expression of the kinetic energy of the emitted electrons. Emitted electrons the kinetic energy the expression. Next observation. Effect of frequency of incident radiation, effect of frequency of incident radiation on stopping potential. Effect of frequency of incident radiation on stopping potential. So in this diagram now we are fixing an intensity of light. Just we are changing the frequency of the light. So ಈಗ position of the source fixed ಇಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನ S ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ, ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಯಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವಯಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಹತ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತೈತಿ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹತ್ರ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋರಿ, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ಇಂಡಿಗೋ, ವೈಲೆಟ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಂಡೋನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕಲರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ to study the third case, the intensity of light, incident light is fixed. Intensity is fixed. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Changing frequency. Changing frequency of incident light. Incident light. Changing the intensity of, that is frequency of incident light. The processes remain same. So here we are changing the intensity, that is a frequency of the incident light, by keeping the frequencies remains constant. In a first step, we have to maintain a plate A at positive potential. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್ ಎ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. At a particular potential, the current becomes maximum. That current is called saturation current anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, right? So when we plot the graph of frequency versus a potential, a photoelectric current and potential ಸೇಮ್ ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Photoelectric current, and this is a positive zero potential, positive potential, negative potential. Potential. Photoelectric current. Photoelectric current. So at zero, in the first step, we maintain that collector plate at some positive potential, zero potential. It has some current in the circuit. Current. So as we increase the positive potential of the collector plate, the current gradually increases at a particular voltage. It becomes a constant. So this is at this particular positive potential, the current becomes maximum. And this current is called what? Saturation current. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ saturation current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Saturation current. Next, a plate A is maintained at some negative potential, zero potential ನಂತರ positive potential increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Next, saturation current region ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ polarity ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ negative potential ಅನ್ನು increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. For negative potential, rapidly it decreases and becomes zero. This is the stopping potential for frequency 1. Next, red color window ತೆಗೆದೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವಿಂಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ? ವಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ
So now I introduce green plate frequency 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So initially it has some current and we measure that current. Some current measured. We increase the positive potential, current increases, but the saturation current is remains same. Saturation current point same saturation current point ಬಂತು. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. For negative potential, the stopping potential increases. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Repeat the same experiment for higher frequency. V3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ violet color ತಗೊಂಡ್ರೆ current increases but the saturation current is remains same. When we apply the negative potential, the stopping potential increases for higher frequency. Here frequency 3 is greater than, frequency 2 is greater than frequency. By observing this graph, the frequency is directly proportional to the stopping potential, and the frequency is independent of that saturation current. Saturation current ಮೂರು frequency ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ frequency is not depends on, it means saturation current is not depends on frequency. Saturation current is independent of frequency. Frequency ಮೇಲ್ಗಡೆ saturation current ಇಲ್ಲ. So current ಅಂದ್ರೆ number of emitted electrons. Number of emitted electrons. So frequency ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. frequency ಮೇಲ್ಗಡೆ stopping potential ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ the frequency of the incident light is directly proportional to the energy of the emitted electron. Potential is nothing but what? Energy. So ಹಾಗಾದ್ರೆ frequency is directly proportional to what? Energy of the emitted electrons. Emitted electrons. The next observation, frequency versus stopping potential of different metals. Frequency of incident radiation, frequency of incident radiation, frequency of incident radiation and stopping potential. Frequency of incident radiation and stopping potential. Stopping potential of different metals. So we have a graph like this. Stopping potential, stopping potential
potential, that is V naught, and here frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation. We consider different emitter plates. Different emitter plates. So we used a different emitter plate. So ಹಾಗಾದ್ರೆ emitter plate ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ A, ಮೆಟಲ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? So cesium has the least work function and platinum has the highest work function. First ನಾವು ಏನಾದ್ರು cesium base ಮಾಡಿದ್ರೆ, cesium base ಮಾಡಿ we starts to increase the frequency of the incident radiation. Cesium has a lower function, alright? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ value 2 point something is there. Incident radiation the frequency ಏನಾದರೂ cesium work functions ಗೆ equal ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ we can observe the photoelectric effect. That is called a threshold frequency ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. If the incident frequency is greater than the threshold frequency, we can observe the photoelectric effect. Below that frequency, we won't see any photoelectric effect. So now threshold frequency ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Threshold frequency. So ಹಾಗಾದ್ರೆ for a metal A, initially we increase the frequency from 0 to some value. The stopping potential is 0 at particular frequency, that is the threshold frequency. What happens? The stopping potential increases like this. This is metal A. Metal A. For metal B, for highest stopping potential like this. Metal these are the threshold frequency of those metals. So what it indicates, the different metals are having different threshold frequency. Different metals are having what? Different threshold frequency. These are what? These are the observation done by Hallmark and Lennox. This is the detailed investigation study of photoelectric effect. Photoelectric effect. So in exams you have to draw all the 4 graphs. 4 ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಾಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್, the first graph result is intensity is directly proportional to photoelectric current. The second graph result is, this is the second graph. Second graph result, it shows that the saturation current is directly proportional to the intensity. Saturation current is independent of frequency. Independent of frequency ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. Stopping potential is independent of intensity. Next, the third graph gives a frequency is directly proportional to the energy of the emitted electron, or a stopping potential is directly proportional to the frequency. Next, fourth graph, different metals are having different threshold frequency. Different metals are having different threshold frequency. So these are the results of these 4 graphs. By studying in detail of this photoelectric effect, they come to conclude some points. Write down those points. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಾ? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ?
First work function definition definition agida. Next threshold frequency. Threshold frequency. Threshold frequency. It is the minimum frequency below which there is no photoelectric effect. Okay. Threshold wavelength. It is the maximum 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 wavelength above which it is the maximum wavelength of the incident radiation above which photoelectric effect above which photoelectric effect does not take place. Next, stopping potential. Stopping potential ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Next, results. ಮೊದಲನೇದು photoelectric effect is instantaneous. Photoelectric effect is instantaneous. Photoelectric effect is instantaneous. So ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವು ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಮಿಷನ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ an electrons. Next point, photoelectric current is directly proportional to photoelectric current is directly proportional to photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light. Next point, saturation current is directly proportional to intensity of incident radiation. Directly proportional to intensity of incident radiation. Next point, stopping potential is independent of its intensity. This point next point, if frequency of incident radiation
frequency of incident radiation. If frequency of incident radiation is equal to threshold frequency. Frequency of incident radiation is equal to threshold frequency. ಬ್ರೊಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ nu is ಈ ತರ ಬರೀರಿ. ಬ್ರೊಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ nu ಅಂದ್ರೆ this is the incident radiation frequency is equal to threshold frequency is nu naught. threshold frequency. Further, ಕೆಳಗಡೆ kinetic energy of emitted electron is 0. Kinetic energy of emitted electron is 0. Kinetic energy of emitted electron is 0. Photo emission is just possible. Photo emission is just possible. Next point. If nu is greater than nu naught, nu is andre frequency of the incident radiation is greater than threshold frequency. Greater than threshold frequency. So value of kinetic energy greater than threshold frequency ಅಂತಂದ್ರೆ the kinetic energy has some positive value. Kinetic energy is positive. Photo emission is possible. Kinetic energy is positive. Photo emission is possible. Photo emission is possible. Next point. If frequency of incident radiation is less than threshold frequency, ಅಂತಂದ್ರೆ there is no photoelectric effect. If the incident radiation frequency is less than threshold frequency, there is no photoelectric effect. Next study, Einstein's photoelectric equation. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ.